karibu. Kwa hivyo unatoka kule kwenye kijiji chetu. My sister. Near our bishop's home. Kwa maisha yangu, In my life, wakati nilisaliwa, since I was born, nilisaliwa kwa nyumba mzuri. I was born in a good house. Juu nilisaliwa nikapata baba yangu akona pesa. I was born when I found my father was rich. Nikalelewa vizuri. I was brought up in a good way. Lakini sikujua kama mateso iko mbele. And I couldn't know that there are problems which will be there forward. Sasa wakati niliendelea hivyo nikiwa nakuwa, when I continued growing, tulienda kucheza kwa shamba la mama mwingine. Tulienda kama tunaenda kutafuta kuni. We went To fetch for firewood. We went to look for firewood in Fetch our for neighbors. firewood, yes. To fetch for firewood, Yeah. in our neighbors. Yeah. Sasa mimi nilikuwa nimesindikiza watoto wengine. And me, I was escorting other children. Sasa huyo mama wakati alitupata hapo, When that mother found me there, alitupata si mimi peke yangu, alitupata tukiwa kwa umati ya watu. she found us in a congregation of many people. You're telling me there's a woman, a strange woman. Hakufurahia. Unaniambia kuna mwanamke ambaye usiyemjua alikupata pale. Akatulani kwa hiyo samba yake. There's a woman put a She cast us on his shamba. Yenyewe nilikuja kujua This land. hiyo kitu aliongea ilikuwa kasi. Nilikuja kujua baadaye nikiwa sasa mtu mkubwa. I came to realize thereafter that whatever she spoke was a curse unto my life. Wait a minute, I just want to hear this. Nataka kusikiliza hii. Anna, can you move so people could see me talking? You are telling me when you are born in this house of your parents, Yeah. your parents were able. Yeah. Unaniambia kwamba wakati ulizaliwa kwenye dunia hii wazazi wako walikuwa wanajiweza. They have money. Yeah. Walikuwa na pesa. So in the family you lack no food. Yeah. Kule kwenye familia au kukosa chakula. So growing up, Yeah. Ukiwa unakuwa, with a team of some girls, ukiwa na wasichana wengine, going to fetch firewood, ukienda kutafuta you kuni, suddenly encounter with a woman, ulikutana na mwanamke Alikuwa jirani yetu. your neighbor, Yeah. who put a curse on you. ambaye alikulaani. Sisi wote wenye tulikuwa kwa hiyo group. All those girls, this woman put a curse on you. Aliwalaani wale wasichana mlikuwa kwa shamba How did yake she nyote. curse you? She spoke something or what happened? Alikulaani haje? Alitamka neno ama alifanyaje? Alikuja She came akatupata kama tumesanyasanya kuni. and she found us when we have fetched the firewood. Akasema nyinyi wote mmekuja kucheza kwa shamba yangu. Or you went, And she told us, those went- who have come to you went to her property, to her land, to fetch firewood. ulienda kwa shamba lake kutafuta kuni. In the other hand, you are trespass Yeah. to go and fetch the firewood For somebody's from her own land. Yeah. And she said to you, all these you girls Na akasema ya kwamba nyinyi wasichana wote who has come to fetch firewood in my land. wale ambao mmekuja kutafuta kuni kwa shamba langu. She said, Alisema nini? Nimewasikia sana kwa boma yenyu, I have heard you in your families. muende na hiyo kuni na msiolewe. Just go with that firewood and never get married. okay, this is a very good teaching. Somebody say amen. 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 Hii ni masomo mzuri, mafundisho mzuri. I am getting some clue here Ninapata wazo hapa because my best subject is to breaking curses. Yeah. kwa sababu somo langu zuri ni kukemea mapepo, Kukemea laana. kukemea laana. This young woman or old woman or young lady now, Huyu mwanamke mdogo ama dada mdogo ama mama while mkubwa, she was a girl, her breast was still standing. wakati alikuwa msichana matiti yake ilikuwa bado Is that inasimama. not so? Huh? Yeah. Ilikuwa Your breast was hivyo. still standing. Yes. A girl. Alikuwa Girl, their msichana. breast is where? Women. Matiti yake ilikuwa imesimama.
wamama yao inaanguka. Daniel is laughing. Is it a big blanket? Daniel anacheka. To cover himself there. Hallelujah. Amen. A curse can be pronounced with a person who is elderly, who also is evil. Laana inaweza tamkwa na mtu ambaye amekuzidi umri ama ambaye si mzuri. And some of you have never been married. Na wengine wenu hamjawahi olewa. Because things were spoken negative about you. Kwa sababu mambo ilitanumu kwa kinyume nanyi. Or spoken to your mom. Ama ilinenwa kinyume na wazazi wenu. Or to your grandmom. Ama na nyanya zenu. And it remained a carry on inheritable curses from curses to curses. Na ikawa imeridhiwa na ile familia yenu yote. Daniel, do you want to come? Because it's good to translate for ladies. She's a very good translator. Sit down, Mutuku. Yes, fantastic. Daniel, the lady said they were cursed, all girls. How many were you? Mulikuwa ngapi mulipolaaniwa? Tulikuwa 4. You are 4. And have you been married, all of you? Na mulikuwa mmeolewa ninyi wote. Now have you been? Sasa nyinyi nyote mmeolewa. Anisikize vizuri venye laana wao inaingia kwa mtu. I want you to listen to me very well how a curse gets into a person. Msichana mmoja wa baba yetu mkubwa. One girl for our elderly father. Yeye ndiye alikuwa mkubwa kwetu kwa miaka. She was elder to us. Hajawahi olewa mpaka si leo. She has never gotten married and up to until today. Of you who went to fetch firewood. Na alikuwa miongoni mwenu mlipokwenda kuteka kuni. And she's elder than you. Na ni mkubwa kukushinda. And because two men spoken, your neighbor. Na kwa sababu ya maneno mwanamke huyu aliyekuwa jirani yenu alinena. Who I believe is as pretty as you, never got a man to hang a jacket in her own house. Dada yako ambaye nafikiria ni mkubwa kukushinda hajawahi pata mwanaume wa kuweza kutundika koti kwa nyumba yake. To be a husband to her. Ili awe mume wake. Mpaka wa leo, mpaka saa hizi. Up to now. The second one? Wa pili? The second one alipata mwanaume wa kwanza wakawachana. The second one got the first man and they separated. Wa pili wakakaa kitu kama miezi kadhaa, miezi hawakufikisha 1 year. Another man they didn't finish to 1 year. Sasa huyo mwanaume alikufa. So that man died. Sasa ilibidi akae kwa hiyo boma juu alishatokanga ndoa ya kwanza. It forced her to live in that family because she had come out from a first marriage. Sasa mimi nikangoja mtu wa kunioa sioni. I've waited for a person to marry me and I am not seeing. You can't see. Because one day. Kwa sababu siku moja. One time. Wakati mmoja. You wake up in the morning. Uliamka asubuhi. Excited as girl. Ukiwa umefuraha kama wana. Na ukajiambia. Let us go and fetch firewood. Wacha tuende tukateke kuni. To our mama. Kwa mama zetu. And that day. Na siku hiyo hiyo. It was only one woman. Ilikuwa tu ni mwanamke mmoja. That you are picking the firewood from her land. Mulie kwa mnakusanya kuni kutoka kwa shamba lake. Say to you, because you have taken my firewood. Akawaambia kwa sababu mmechukua kuni zangu. Go with the firewood and you will never get married, all of you. Endeni na kuni lakini hamtawahi kuolewa nyote. And it came to pass. Na ikatimia. That the pretty you are. Ya kwamba jinsi ulivyo mrembo. You have never found any man to be your husband. Haujawahi pata mwanaume yote kuwa mume wako. And now I can say to you. Na sasa naweza kukuambia. A place you are standing. Mahali umesimama. Is a holy place. Ni mahala patakatifu. Of breaking curses. Pa kuvunja laana. Because here. Kwa sababu hapa. Jesus is able to heal. Yesu ana uwezo wa kuponya. You. Anaweza kukuponya wewe. What did Jesus did to you when you came here? Yesu alikufanyia nini ulipokuja hapa? Because I saw you screaming and Munga is touching your back. Maana niliona ukipiga nduru na Askofu Munga anagusa mgongo wako. If that miracle happened to you, kama muujiza huo ulifanyika kwako, prepare your wedding gown. Andaa nguo yako ya harusi. And
And then he will walk in front of me. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Kisha utatembea mbele yangu hivyo ding 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 ding. Tell me what happened. Niambie nini lilifanyika. Sasa kuna wakati nilikuwa sisikii vizuri kutoka 2008. There is a time I was not feeling well from 2008. Nilikuwa na kitu gynecologist ukienda anakuambia uende upige picha. I had something that when you go to gynecologist they send you to take an x-ray. Wakati nilienda hiyo x-ray haikuwa pesa kidogo, nilingangana nikafanya venye aliniambia. When I went for it, it was not affordable, but I tried and did what she told me. Nilienda nikadhani hiyo siku nitapigwa picha. I went and I thought I will be taken that picture. Waliniambia utalipa pesa. And they told me that you will pay money. Utarudi wakati umeona periods. And you will come back when you have received your periods. Nilifanya hivyo. I did so. Wakati nilienda hiyo picha. When I went for that picture. Nikapigwa. The picture was taken. Nikapeleka kwa gynecologist. And I took it to the gynecologist. Aliniambia. And I was told. Hiyo picha inaonyesha fallopian tubes blocked. That picture is showing that your fallopian tubes are blocked. Nikamuuliza zikiwa zimeblock wao unasifanyia nini? And I asked him, when the fallopian tubes are blocked, what do you normally do? Akaniambia hiyo ni kitu kidogo. And he told me that is something too small. Unaona yule msichana? Are you seeing that girl? Alikuwa na hiyo shida. She had the same problem. Sasa hii amebeba mtoto. Right now she's carrying a baby. Huyo msichana nilishaongea na yeye juu kwake unapanga laini, wamama wanapanga laini ndio akuone kila mtu na shida zake. I had spoken to that girl because we normally queued for the services. Huyo msichana tayari alishanitia imani. That girl gave me hope. Sasa niliingia kwake, niliingia nikiwa na faith. When I entered to see the doctor, I had faith in me. Akaniambia juu hauna pesa. And I was told, because you don't have money, nitakupitisha kwa mlango ya nyuma. I will use the back door for you. Nikikuona kwa hii kliniki yangu, I'll be seeing you in this clinic of mine. Lakini kwa operation utafanyiwa kwa serikali huko kwenye anatibu. And for the operation you will go to the government school the government hospital where I am diagnosing people. Enyewe huyo daktari mimi kusema ukweli naweza sema alikuwa msaada kwangu. I can say that doctor was of help to me. Juu nilikuwa na bleed nikiamuka na malasi nikienda kufua kama mtu amekojoa. Because I was bleeding after sleep, when I get up, it looked like a person who had urinated on the beddings. Nilioperatiwa tarehe 8. I was operated on 8th. Mwezi wa 3. The month of March 2012. Nikakaa huko karibu wiki moja. And I stayed there for at least 1 week. Nikadischargiwa. And I was discharged. Hata mtu wa kunichukua hospitali ilikosekana, nilijidischarge peke yangu. Even the person to bring me out of the hospital was not there. I came out I myself. Juu mwenye nilipata kama ni mzee mwenye nilingangana na nguvu zangu nikapata. Because the person that I struggled with my own strength as my husband and I got. Yes, sasa angekuwa na shughuli na mtu mwenye ana bleed kila wakati. He could not have a business with a person who is bleeding always. Nikapigia baba yangu, alikuwa ananipenda sana. My father used to love me so much. I called him. Alikuwa na diabetes imekula hii mguu yote. He had diabetes that caused all this leg. Diabetes ate all the body. Yeah, alikuwa ameanza kukatwa hapa, haikuweza ikakatwa hapa, akakufa kama imekatwa hapa. The diabetes was causing the leg to be cut into portions. It started from this place going up. Akaniita na jina ya Kijaluo. He called me by a Luo name. Nyanaya, najua wewe ni mtu wa nguvu. Nyanaya, I know you are a great person. Kama daktari ameweza kukutibu mpaka umefanyiwa operation. If the doctor has managed to treat you until you have gone through an operation, najua kutoka hospitali haitakushinda. I know to come out of the hospital will not defeat you. Enda kwa nyumba. Go in the house.
ukipata nguvu ukuje nyumbani. When you gain strength, you will come at home. Hapo na hapo nilipata msamaria mwema, There and there, I got a good Samaritan, akanibeba na gari yake, and he carried me in his car, nikimdirect kwenye naishi. directing him where I am living. Kukuja nikapata wanaume wako tu kwa nyumba wana watch TV. When I reached at home, I found men in the house watching television. Si kung'ang'ana. I didn't struggle. Niliambia hao wageni waniweke nilale. I just told the guests to get me inside so that I may have rest. Na nikapata hiyo operation walikata kutoka hapa mpaka hapa. And that operation got healed where I was cut from this end to another end. Nikifuatilia kule kwa gynecologist. And I followed up with the gynecologist. Sasa gynecologist mimi nikimfuatilia lazima nimuulize swali. When I am following up with the gynecology, I normally ask him questions. Nikamuuliza ulinioperate tarehe 8 na ukaniambia hii bleeding sasa itastop juu mahali ilikuwa ina block hiyo nini ulitoa. You told me you will operate me on the 8th date, and this operation will get healed and the blood will stop. Na ukaniambia hiyo tube uliunganisha sasa inahesabeba mtoto na hiyo damu sitaiona tena. And you told me that you will join that tube and I can bear my own son. My own child, sorry. Believe me, right or not? Amini usiamini. Tarehe 25th hiyo ilikuwa tarehe 8 operation, tarehe 25th bleeding iliendelea kama kawaida. It was on 8th, and after that 8th, on 25th, the bleeding continued as usual. Nikamuuliza sasa hii itafanywa nini? And I asked the doctor, now what will you do to this? Akaniambia hiyo mtu anaendeleanga tu na operation. And he told me that that one it is a continuous process in operation. Nikamwambia kichwa yako si mzuri. And I told him, you don't have a good head. Una expect mimi tena nirudi kwa kisu ya pili? Are you expect me to go back to the second knife? Achana naye. Let it be. Nikakaa sasa nikasoea hiyo damu sasa nikakaa juu sasa wenye hiyo kisu ilikuwa chungu hivyo tena nirudi ingine. Now I got used to that bleeding because that knife was very painful, and I didn't wish to go for another operation. Wenye niliendelea na kuendelea sasa kutoka hapo. When I continued from that point, mtoto ilikuja sasa ikakosekana kabisa. I failed to get a child completely. Sasa mzee kuna church nyingine tulikuwa tunaenda. There is another church that we used to go. Sasa mzee akaamua. My husband decided kuchukua mshirika, to take a member of the church. Venye naweza toka kwa mzee wangu, the way I can get out of my husband, nikimbie na huyu. And I ran with this one. Wakaenda mpaka nyumbani. They went up to home. Mtoto alikosekana. And the child missed up. Aliresign. He resigned. Akalipwa dues zake. And he was paid his dues. Sikukula hata ndururu. I didn't eat even one single cent from him. Walienda na mshirika. They went with a church member. Yenyewe nilisikia uchungu sana. I felt pain. Sikumpata na nyumba. Because I didn't find him with a house. Saa ile nyumba nilijaribu kung'ang'ana kujenga ya matope ya rooms 2. The house that I struggled to build a mud house of 2 rooms. Ikakuwa room ya wageni ati anatafuta watoto na mabibisa wenyewe. So that room turned to be a room for the visitors. Nilisikia uchungu sana. I was very painful. Lakini hiyo wakati nilikuwa na imani. But that time I was having faith. Nikasema kama yule amekimbia naye yapata mtoto. I said if they ran with that one and they got a child, mimi niendelee na kufanya kibarua zangu na nitumanie Bwana. Let me continue with my jobs and believe in God. So you are telling me the man hapo, from there, mguu ikaanza. The leg started. Nafikiri unaona hata hizi mkono saa hii siku at least ile siku ya Monday. You can see my hand so right now is at least. This one like is arthritis, right? Yeah, ikaanza kudevelop kitu inaitwa arthritis. This one is started develop something called arthritis. This one and here are arthritis. Just we just look at that and do like that. So you see this has been bent. It's not straight. And what about your feet? Your leo siko vizuri. Yeah, this one also was turning over. Hata singevaa kiatu kama hii. Because I could not wear a shoe like this. Okay, I want you to
pay attention for this lady testimony. It's very, very, very useful. Nataka umakinike kwa ushuhuda huu, You ni wa muhimu understand sana. how the marriage went, Unaelewa vile ndoa ilienda, how a woman cursed her. jinsi mwanamke alimlaani. Now, according to what he's about to tell you, Sasa sawasawa na yale anakwenda kukuambia, she could hardly sleep, hangeweza kulala even to put your hand hata kuweka mkono wake on hivyo, that because of arthritis. kwa sababu ya ugonjwa huo unaitwa hivi, Terrible pain. uchungu mno. But the good news here Lakini habari njema hapa is the positive is about to say ni kile kitu anakwenda kusema, that even the medic could not do it. ya kwamba hata madaktari But he hawangeliweza, came here lakini alikuja hapa and demon was cast out of na mapepo yakakemewa kutoka kwake and things turned. na vitu vikabadilika The positive. kwa vizuri. The curse the woman put on her Laana mwanamke yule alimlaani affected their marriage, ikaathiri ndoa yake, and now na sasa this is what is happening. hili ndilo linalofanyika. We are going to change the camera, Tunakwenda kubadilisha but picha, I just want to quickly say, lakini nataka useme kwa upesi. when you came, Munga cast demons out. Ulipokuja Askofu Munga akakemea mapepo kutoka ndani yako. Sasa venye nilikuja hiyo, nilipiga simu kwanza. Nilikuwa nimeenda kulala. I had gone to sleep. Mtu wa arthritis wao anakuanga na painkiller, venye hizo painkiller ni ziko expensive. Anyone who is affected with arthritis normally use painkillers and they are very expensive. Sasa hiyo siku That day nilikuwa nimeenda kulala, usingizi ikakataa. I had gone to sleep but I didn't get sleep. Nikaanza kuscroll TV. I started scrolling on my television. Nikafika kwa nini yangu kwa decoder yenye niko nayo inasema Freedom. In my set box I reached to a TV channel that called Freedom DBN. Nikashindwa hii Freedom ni gani sasa? And I wondered which channel is this. Na mi kwa TV sipitangi 45. And on my television I don't go beyond 45. Sasa venye nilienda mbali hivyo, So the way I went that far, nikasimama hapo kwanza. We are off air, and we are changing that. You are watching the Inspirational Network DBN. This is DBN. You are watching DBN, the best television network. DBN.